Hi guys, எல்லாருக்கும் hi வணக்கம் வாருங்கள் வெல்கம் பேக் ஆஃப்டர் லாங் டைம் கைஸ் வாருங்கள் ஓகே எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஹாய் கேக்குதா கைஸ் இருங்க கைஸ் இப்போதான் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் லிங்கை மட்டும் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் கைஸ் ஏற்கனவே ஆஹா ஓப்பன் பிட்ரேட்டா இது வருது ஏதாவது பிட்ரேட் வந்துட்டு இருக்கும் ஓகே அவ்வளோதானே இருக்கு ஓகே லிங்கை ஷேர் பண்ணியாச்சு வைக்கல ஓகே எங்கடா எட்டான்ட்டியா ராபாடு கேம் கூட போயிட்டு ஸ்டார்ட் நியூ கேம்பெயினிங் ஓகே கொடுக்கும்போது டிஸ்பிளே வருது போகுது எக்ஸிஸ் ஆட்டோ சேவ் டேட்டா வில் ஓவர் ரைட் ஓகே என்னது அப்போ திரும்பி கண்டினியூ ஆயிடாம வாவ் டைலோபோசாரஸ் எப்ப பார்த்தாலும் அந்த டைலோபோசாரஸ் வந்து அந்த எச்ச துப்பி ஸ்கேன் பண்ணிடுவோமா அப்புறமா முட்டை கிடைச்சிரும் ஸ்கேன் பண்ணா முட்டை கிடைக்கும் கைஸ் டைலோபோசாரஸ் இந்த அண்டாம்பாரு பாப்பாரி வேணா தான் கொண்டு வரானுங்க ஸ்டார்டிங்ல என்னது இந்த குவாலிட்டி கீழே இருக்குல்ல ஆனா அதுக்கேத்த மாதிரி இருக்காது அது வராதுல்ல அப்படி அந்த குவாலிட்டி வரும் சம்மன்னு இருக்கான் தலைவன் ஏய் படத்துல வருது காப்பிரைட்ஸ் போட்டுருவானா நான் கொடுத்துட்டேன் காப்பிரைட் வர மியூசிக் மட்டும் வராதுன்னு செட்டிங்ஸ்ல இருந்துச்சு ஸ்ட்ரீமிங்க்கு தனியா பழையில இருந்துக்கும் நம்ம தான் பார்க்கல ஆடியோல அது மட்டும் ப்ளே ஆகாது அந்த இடத்துல மட்டும் மியூசிக் வரும்ல காப்பிரைட் சொல்ல மட்டும் வராது வாவ் 3 டீரெக்ஸ் மாமா நிக்கிறானுங்க find a way கண்டுபிடிங்க பாதைய என்னடா அத காணுமே find a way என்ஜாய் பண்ணுங்க गाइस வேவ ஆரம்பிக்கலாம் நம்பில் பேட்லேண்ட் மோண்டானா அப்படின்ற ஒரு இடம் அப்படி இல்லாமல் இடம் இருக்கு போல ஓகே ராப்டரு ஆடை துரத்துது பிடிச்சிருமா துரத்திட்டே இருக்கான் வீடியோ எடுக்கவா இதுல இருந்து கிராப் பண்ணிக்கோ ஓடிக்கிட்டே இருக்காங்க கைஸ் ஆனா பிடிக்க மாட்டான் ஆடை வந்துச்சு நினைக்கிறேன் இந்த பக்கம் தெரியுது அந்த If there's one thing that the history of evolution has taught us, it's that life நல்லா தான் இருக்கு எது இல்ல லாக் ஏய் ராப்டர் ஓடுறானுங்க திட்டு பச்சை கலர்ல இருக்கான் ராப்டர் time and time again tearing down barrier after barrier பச்சை கலர்ல இருக்கான் गाइस proceed things வாருங்கள் Jurassic World welcome to Jurassic World to travel but forwards no badland option but the badland dinosaur interrogation network it's a rocky road ahead of us less rocky perhaps okay பாப்போம் என்னன்னு கான்செப்ட்னு உள்ள ரெண்டு பேர் இருக்கானுங்க வளர்ந்த மாடு வளர்ந்த பயலுக ரெண்டு பேர் இருக்கானுங்க உள்ள I am of course Cabot Finch, managing director of this new enterprise Cabot Finch and the owner of this lovely patch of Badlands.
Go on, take a look around. Okay, Breathe sir. in the Rotate, fresh air. rotate. எல்லாம் தெரியும் சார். Decidedly less fresh around the Already herbivore நாங்க enclosure. Hey, tell me, பாப்போம் what are guys, you calling this again? Is it done? Dim? guys, கொஞ்சம் ஸ்பீடா இருக்கான் தலைவன். DIN, the Dinosaur Integration Network. ஆறாங்க. I am Kira Chang. A pleasure guys, to meet dinosaur you. கிட்ட We பார்க்கணும் நம்ம intend கிட்ட to வாங்க. help dinosaurs and humans coexist globally. And I am here to find clients who share பாருங்க. that goal. ஏய் footprint. வா. Hey, so I should ignore the roaming velociraptors that I Footprint saw on the way பண்ணிருக்கானுங்கயா. in and just focus on the bare bones enclosure? Wow, you're spoiling me. வா தலைவன். Please, பிரம்மாண்டமா doctor, இருக்கான். take a look at the site map. Open the site map. Site map okay. Not only does this map allow us to oversee the site, Kira. but it also shows that the raptors Kira are Chang. no longer nearby. Okay. We have plenty of time. என்னடா Yes, பெரிய மேப்பா இருக்கு. plenty of time, sure, until of course we don't. ஒண்ணா முடிச்சு தான் வரணும் போல இந்த இடத்துக்கு. All right. Let's get Okay, this okay, showcase sir. underway. Prepare To the kick things delivery. off, some road to rescues will places be zone. arriving here any time now. ஓ, இங்க ஏதாவது Let's use a delivery zone to transport them all in one trip. என்ன Saves பண்ணணும்? time and, even better, a இருங்க, வரட்டும். boatload of என்ன chopper இருக்குன்னு fuel. Hmm? ஓகே. கேஜ் 10,000 யோப்போம். சச். அதை Okay, இறக்குவாங்கன்னு perfect. நினைக்கிறேன். When the chopper gets here, direct them to that delivery zone. சாப்பர் ஆன் தி வே. சாப்பர். கண்டானா? சாப்பரே? 6 இருக்குயா, 6 டைனோசர்யா. ஐயோ 6 இருக்கானுங்கயா. இல்ல 6 பேரா? வாங்கடா. சாப்பர் வருதா? எங்கடா வரான்? Excellent. ஏய் The வராயா? Triceratops are on their way. And the pilot said There you are. there's something special about the group. So, பாத்துடா. consider my கவுத்தி interest விட்டுறாதடா. piqued. Ah, our இல்ல, என்ன other இருக்கோ? important guest has arrived. Dr. Dua, welcome to Montana. And thank you for inviting me. Your goal to help dinosaurs Conjure thrive do. has certainly Pa, caught the மாரணமா conservation இருக்கான்யா. sector's attention. இதெல்லாம் வேற மாதிரி இருக்கு. அந்த இது வந்து ராப்டரை பிடிச்சிட்டு போவானுங்க. அது மாதிரி இருக்கு கேஜ். ராப்டரை இதுல பிடிச்சிட்டு வருவானுங்க. ஓபன் பண்ணிட்டோம். ஏய் குட்டிடா. Wild juvenile dinosaur. குட்டி. Absolutely remarkable. And not அழகா இருக்கானுங்கடா. sight these days. அப்பா. You know, the mind boggles thinking வேற மாதிரி cute about how babies. its experiences now will shape it. 2 பேரு Its future மிச்சம் 4 peaceful, பெருசுகள். chaotic. வாவ் அழகா The இருக்கும். deciding factor, I suspect, is you. What a beautiful young dinosaur. Can we perhaps observe it more closely? ஃபேவரேட் பண்ணி வச்சிருவோம். Dinosaur appeal is one of the things that'll draw new guests to a site. And boy, oh boy, do juveniles sell entry tickets. ஏதோ கம்ஃபர்ட் And இல்லையா? well cared for juveniles will grow into more appealing adults as well. As dinosaurs explore their new enclosure, they'll form a territory. It's inside this territory that their environment must meet their needs. Some dinosaurs play well with others. Some இது வந்து என்னது லைக் பண்றது இதெல்லாம் ஓகே இதெல்லாம் keep an eye on சேர்த்துக்கணும். who's sharing an enclosure with who. ஓகே மித்ததை சேர்த்துக்கிறாது. ஓ தெரப்பட்டோசாரஸ் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறாது. I must say, that enclosure is a far cry from என்ன the வேணுமா? environment மரங்கள். these animals evolved for. All part of the demonstration, I assure you. We have a suite of environmental tools to help make this enclosure more appropriate, which is, of course, our next priority. ஓகே அப்புறம் இது போதும். ரொம்ப மரம் வைக்கக்கூடாது. அடுத்த மரத்துக்குள்ளேயே இருப்பானுங்க. அப்புறம் கிரவுண்ட் ஃபைபர் எல்லாம் இருக்கா? Wonderful work. ஓகே எல்லாம் Actions சக்ஸஸ் like ஆயிடுச்சு. this will certainly earn you a good reputation with the conservation sector. என்ன வேணுமா? என்ன கம்ஃபர்ட் இல்லை எல்லாம் இருக்குல்ல. வந்துச்சு அப்போ என்ன
என்னடா ஆச்சு திடீர்னு கொஞ்சம் ஸ்டாம் வந்துச்சு கைஸ் Not to alarm you all, but is that ஸ்டாம் A sandstorm. And it came out of சன் nowhere. சாண்ட் ஸ்டாம் Typical. வந்துச்சு போச்சு It ripped apart some of our fences too. Storms like this Hey, can dinosaur harm வெளிய போகுதுடா. compelling dinosaurs. This is a delicate situation. டைனோசர் வெளியே போகிறோம் ரெயின்போ கொழுகுஞ்சி வாருங்கள் வெல்கம் வெல்கம் பேக் வாருங்கள் வாருங்கள் Needs to be tranquilizing it with the capture வாருங்கள் team வாருங்கள் chopper. வாருங்கள் வாருங்கள் We can repair the enclosure later. வாங்க வாங்க நியூ சப்ஸ்கிரைபர் தேங்க்யூ ஃபார் சப்போர்ட்டிங் நான் ஊசி போனியா போடு ஒரு ஹிட்டில் முடிஞ்சுட்டான் ஆட போடு அதான் பிஜிஎம்ஐ பிளேயர்னா பிஜிஎம்ஐ பிளேயர் தான் எரியாட்ட போய் போயிடுவான் டேப் Hey, டு nice ரிவ்யூ shooting. Those dinosaurs won't be waking up anytime soon, so you've earned us some breathing space. Now, Okay. I'm not exactly adept with a That's hammer, a ton so of bullet. let's bring in the experts. We Good need a idea. maintenance We'll facility, take him down. and like yesterday, அப்பா சரி பெருசாக இருப்பாங்க கொஞ்சம் சின்னதாக இப்போ வந்துடும் முட்டை தானே முட்டை இந்த வட்டம் கண்டிப்பாக வந்துடும் கவலைப்படாதீங்க முட்டை வரலன்னா என்னன்னு கேளுங்க முட்டை வந்துடும் இந்த வட்டம் Every facility place will need to be connected to our path network. ஓகே மேடம் now get Okay. out there and Vandi repair ஓட்டுவோம். everything you can. ஓட்டிட்டு நான் போய் அப்படியே சாப்பிட்டு வந்துடுறேன் பிறகுதான்டா ஹார்ன் You அடிப்போம் know, Dr. Nada, Dula, truck Dr. car, man. Malcolm, your testimonials would really make a difference. அத்தாடி We need the நமக்கே support நம்ம of the காப்பு conservation sector if anyone will Pah. take us seriously. ட்ரிஃப்ட் And அடிக்கிறான் if they மக்களே don't, Din is going down. And taking what's Pah, left of my ஜம்முன்னு money ஓட்டுறாங்க, and vibe தான். self-respect with it. John Hammond said something போட்டு similar போட்டு போட்டு when you brought me and the others to ரிப்பேர் to Jurassic Park. You know, I could dig out the report that I made for him, but I'd need to update some details. போட்டு ரிப்பேர் போடு Oohs and ahs and running and screaming, you know, that sort of thing. I'm not sure that now is the time for that conversation, Mr. Finch. Let's focus on the task at hand for the moment. பிஜிஎம் மத்தியானம் கூட விளாண்ட தலை நீங்கள் உத்துனால உங்களை கூப்பிடல தலை ஃப்ரீனா சொல்லுங்கள் மத்தியானம் நான் வரேன் வராப்போம் ஃப்ரீ சப்ளையா காசு இல்லைப்பா காசு இல்லை A thorough and efficient batch of repair. கைஸ் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன் ஒரு Now that the enclosure is fixed Stop up, வந்துடுறேன் we're இருங்க safe to transport the dinosaurs back into it. ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி வச்சிருவோம் When நான் போய் transporting a dinosaur, first choose சாப்பிட்டு வந்துடுறேன் வெயிட் பண்ணுங்க ஒரு 10 நிமிஷம் தான் டப்புன்னு வந்துடுறேன் வெயிட் பண்ணுங்க ரெயின்போ ப்ரோ யார் வந்தாலும் பிடிச்சி வைங்க விட்டுறாதீங்க வந்துடுறேன் வெயிட் பண்ணுங்க வந்து வெயிட் பண்ணுங்க கைஸ்
the animal you want to move and then pick where to send it. That storm could have torn the park apart or hurt the dinosaurs. We got lucky, but luck tends to run out eventually. No need to worry. I suggested we prepare for such a thing weeks ago. And we did prepare, didn't we, Mr. Finch? Well, you know, the to-do list was pretty long. And how was I to know we'd be hit by a... Look, let's not point fingers. Bit of a long shot, but Dr. Malcolm, any chance you can ignore the whole breakout thing? Boy, now you're asking an awful lot of me. Okay, maybe not ignore, but focus on how well we dealt with it. No? இங்க மாதிரி இது மாதிரி பண்றானுங்க கொலம்பஸ் மாதிரி கொலம்பஸ் மாதிரி உருட்டானுங்க அது என்ன ரப்பர் பந்தா ஆட்டுறானுங்க வானத்திலேயே Let's place down some maintenance posts across the site. They'll let your maintenance ATVs patrol and fix the place up automatically. ஓகே இப்போ தான் வந்திருக்கு மெயின்டெனன்ஸ் போஸ்ட் மெயின்டெனன்ஸ் போஸ்ட் என்ன ஹெல்ப் பண்ணும் இன்ஸ்டா போஸ்டா மெயின்டெனன்ஸ் போஸ்ட் You want your maintenance posts to cover all buildings and power generators that might need repairing, refueling, or resupplying. Those posts also have a wider range to them, and any fences that break in that range will automatically get repaired. Oh, automatically get repaired. Oh. Automatically get repaired ஆயிருமாங்க Okay. Once you've placed your maintenance posts, you can directly assign a maintenance team to each one. Okay. I've arranged for more dinosaurs to arrive on site. They were struggling in the nearby desert, but we can give them a better life here. One moment. Prehistoric. They cohabitate wonderfully with Lokiceratops, so please do place them in the same enclosure. Replicating natural varied ecosystems should always be a high priority. All right then. You're the boss. Until you say you're supporting us at least. Then I'm back in charge. I'm kidding. Mostly. Hey, irungada. போடுவோம் YouTube மினிட்ஸ் எதுக்கு This place is shaping up faster than I expected. The benefit of hiring the right park manager, eh? I mean, just take a step back and look at what you've done already. 2 minutes. This site is our very own window into prehistoric Montana. Diplodocus? Check. Lokiceratops? Check. Corythosaurus? What did well, here we go. Guys, like பார்க்கற மறக்காம லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் அழகா இருக்கண்டா டி பாய் அந்த சாக்லேட் வாவ் வரானுங்க ஓகே கனெக்டிங் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு ஓகே சந்திரகுமார் நினைக்கிறேன் NP bro hi bro NP வாருங்கள் NP அங்க வாங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஓகே ஸ்டார்ட் ஆகும் வாங்க திடீர்னு ஏதாவது தலைவன் ஓப்பன் தி வேர்ல்டு ஓகே இது கோய்வா
என்ன மேப்பு கல்வி ஏதோ போகலாம். கோ டு ஹவாய்க்கு போகிறோம் நம்ம. ஹவாய்க்கு போய் மீன் பிடிக்க போகிறோம். மீன் மல்டிப்ளேயர் இருக்காவா? மல்டிப்ளேயரு போடும்போது சொல்கிறேன். இஞ்சாட்ட சொல்கிறேன். போடலாம் சொல்கிறேன். நேற்று போடலான்னு பார்த்தேன், ஒர்க்கு வந்துச்சு, அப்படியே விட்டாச்சு. ஓகே பார்ப்போம், படம் பார்ப்போம். Well, you know, I've been to a tropical island harboring so-called groundbreaking research before, and I felt this same mix of sheer wonder and utter dread back then too. I'm more optimistic about what I'll find this time around, but still, if I may, a word of advice: build more places to hide than you think you need. நதி ஓடுதுங்க, நதி. Wow, what a place. This is not a vacation, Mr. Finch. We are here to support pioneering research on dinosaur breeding. And to that end, I'm pleased to introduce you all to Dr. Luis Baldera, a leading paleoecologist. Dr. Baldera, the room is yours. Hey, good to meet you all. Truth be told, I wasn't expecting help so soon. Kira seemed pretty insistent that it has to be now, though, so I'm definitely going to make the most of it. Well, you know, we're all dying to see how this works out. Well, hopefully not literally dying. Dr. Jurassic has done quite well on his own, but many minds make light research. We'll need a control center so that we can hire scientists for the project. Please, place your control center in marking place. ஏதாவது டிசைன் வருதான், மாடல் வருது, வேண்டாம். ரொம்ப பெருசா இருக்கு. இதுவும் வந்தான், சுட்டான், செத்தான், வெப்பிட்டு. நார்மல் தான் அரும்பால வைப்போம். We should hook that building up to the path network too. Science by candlelight is great for atmosphere, but less great for productivity. Let's get a generator down and power that building. Okay. What a chicken. Scientists have a variety of skills, but researching male synthesis will require experience in genetics. Please hire whomever you think can do the job. Waiting for radio control room. Capitan scientist. Oh. Assign பண்ணனுமா? Assign. தாத்தாவை யோசிக்காம போடு. நான் பவர் அதிகமா இருக்காது. That's the genetic skill requirements sorted. Scientists aren't free, so let's not hire more than we need for now, huh? இப்ப தேவையில்லையா? தேவைதான். போட்டு வச்சுக்கணும். அடுத்த அந்நியாரம் வந்துட்டு சயின்டிஸ்ட் இல்லை அப்படின்றானுங்க. வேறு யாரை போடலாம்? யாரை? ஓகே போதும். இன்னும் ஒரு ஆள் வைக்கலாம். ஒரு ஆள் பாட்டில் 2 வச்சுருவோமா? இதை வச்சுருவோம். ஓகே வச்சாச்சு. Okay, first off, we're going to need a science center. Science center கட்டணுமா? See, while parthenogenesis is a thing, that's reproduction without a mate. Dinosaur breeding typically requires a pair. Male dinosaurs are uncommon in the wild, but we can create our own with a bit of clever research. That's where the science center comes in. நான் பாது வைக்க முடியலனா ஏய் தம்பி
இதான் வைக்கணும். இதை வச்சு பார்ப்போம். போடு பார்த்த மைப்பா முடிஞ்சிச்சு. அதான் இருக்குல்ல பில்டிங்கில் குவாலிட்டியை பார்ப்போம். ஏய் எவ்வளோ நான் இவ்வளோ டேலண்டாக பண்ணியிருக்க பாருங்க. மஜாவாக பண்ணி என்ன கொடுக்கணும்? மேல் டைனோசரா? அது வேறையா கொண்டு வந்திருக்கீங்க? மேல் டைனோசரை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி. இங்கே பாருங்க. மேல் டைனோசரை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரிலாம் வச்சுருக்கானுங்க. Dr. Baldera, do you truly believe that this breeding program will work? I'm pretty sure it will. Dinosaurs breeding in the wild is rare, but I've observed common needs and behaviors. That's what we're building from. Next steps. Right. We need to gather some genetic material if we're going to actually synthesize a male. But finding an appropriate dig site will take a head for logistics that I definitely don't have. Let's hire some practical thinkers. Scientific. என்னடா பண்ணோம்? Scientist. Hire scientist with the combat total logistics. Logistics skill. Fora. இதை யாராவது எடுத்து விடணும். சாரிக்கா வச்சுக்கோங்க. நட்டு வேணுன்றானுங்க. உட்காவே போடுவோம். Now let's research a dig site with plenty of Maiasaura fossils. Wonderful. There's surely no better choice to pioneer this research than a species whose name means good mother lizard. Well, sure. What better reason to bring a breathing, thinking being into a strange new world than a lovely, apt name? Right. We'll need an expedition center to act as a base of operations for the dig. Let's construct one immediately. Tab. என்னடா அது? ஓஹோ, அது எக்ஸ்பெக்டேஷன் சென்டரா? அது பேர் என்ன? எக்ஸ்பெக்டேஷன் சென்டர். டிஃப்ரெண்டாக கீழே எதாவது இருக்கா? என்னடா வரமாட்டான்? அங்கே என்னடா பண்ணுற? அங்கே ஏதா போய் மாட்டிக்கிற? ஐயோ நல்லா இருக்காங்க. போட்டு சக்கிரத்தான் தான் விழுந்துருது. அதெல்லாம் கெட்ட நேரம். அதெல்லாம் கெட்ட Expeditions and me go way back. They're a crucial part of any site like this one, after all. See, we send teams out to dig sites where they collect fossils. Then we crack those fossils open and scoop out the genome, which lets us create dinosaurs. That wasn't the most scientific explanation, but it gets the idea across, right? A whole lot of Maiasaura fossils and eggs were found in Montana's Egg Mountain dig site. Sounds like a prime expedition spot to me. Oh, hey, that's not far from the dusty patch of paradise we just came from. Small world. Smaller still when the continents were smushed together. Fantastic. Our expedition is underway. Let's hope they bring back some great fossils, huh?
Keeping an eye on dinosaur welfare is a full-time job, and I don't want your attention stretched thin. That's when trouble starts. The ranger teams can handle it, but they'll need to be assigned to ranger posts to guide their patrols. Let's build some posts and get those rangers to work. Oh, itane helicopter irukana nammata. Right. Evana வைக்கலாம். சரி இதே இருக்கட்டும், அப்புறம் மாற்றிக்கலாம். நம்ம வேறமா வண்டிக்கு மாற்றலாமா? வண்டிக்கு இருக்கோ? வண்டிக்கு இப்போ இருக்காங்க. நிறையா இருக்காங்க வண்டிக்கு. சூப்பருங்க. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணோம்? இது கெட்ட வேணும். Make sure the ranger posts cover any dinosaurs that you want your rangers to keep an eye on during their patrols. இங்கே ரேஞ்சர் இங்கே ஒன்று, இடம் இங்கே ஒன்று வைத்து விட்டு. Looking good. டாஸ்க் Now just assign ranger teams to those posts and you're set. டாஸ்க் என்னடா காட்டலை? அட ஏஜோ இவனை காட்ட மாட்டானா? ரேஞ்சர் டீம் காட்டானா? ஓகே சூப்பர். ஓகே சைன் பண்ணியாச்சு டாஸ்க். Myosaura are not the only animals that this client cares Okay, about. bro, NP, so, okay. while we have some Okay. time, please ensure that the other dinosaurs here are comfortable. இது பண்ணிட வரோம். Wait for the ranger photo. Patrols perform in about a month. Status check எடுத்தாச்சு. சரிங்க, உள்ள உட்காருதுங்க. நமக்கு உள்ள வியூ தான் வேணும். வரலாண்டா, ரைட்டு ஓப்பன்ரா. ஓட்டுங்க எல்லாம் ஓடுங்க. செக் பண்ண விட மாட்டேன். செக் பண்ண நெல்லுங்கடா. டே பாவிகளா, செக் பண்ண விட மாட்டானுங்க. ஓனுங்க இந்த பக்கம் இருக்கு ஃபாதர். தரங்க உனக்கு வந்துட போறானுங்க. அக்கா கேட்டை தர கேட்டை தர அங்கிள் கேட்டை தருங்க. அடுத்த வேணுங்களா போட்டு அடிக்கணுமா? நிலுங்கோ சார் நிலுங்கோ, வாங்குறதுக்கு வாங்கோ. இந்த நிற்கிறாரு, அல்லாக்கா நிற்கிறாரு. அலைக்கா சார். சார் ஓடி இருப்பாரு. ஜஸ்ட் தரங்க. ஓகே லெட்ஸ் கோ. நீ அப்படி போயிட்டு வா, நான் பார்த்துக்கிறேன் மிச்சம் எல்லாத்தையும். இவனுங்களுக்கு என்ன கம்ஃபர்ட் இல்லை. மிஸ்ஸிங் தி ரூட்டு. வெட்லேண்ட். ஓகே இவனுங்களுக்கு ஓகே கம்ஃபர்ட்டு. எங்கடா இவனுங்களா? அடே பாய்ஸ், சின்னோண்டா என்னகிட்ட எங்கடா போகிறீங்க? என்னடா உங்களுக்கு வேணும்? இங்கிட்ட வாங்கடா, இங்கிட்ட இடம் இருக்குடா. ஓகே வெட்லேண்ட். No one's gonna want to visit these sites if they can't see the dinosaurs.
Look, this isn't my area of expertise, but the math is simple enough. Impressive prehistoric animals plus well-placed viewing galleries equals more guests. Take those guests and subtract their spending money, and that equals a very happy Cabot Finch. How's that for showing you're working out? The point is, always make sure an enclosure has good dinosaur visibility if we're to make this a sustainable endeavor. A well-positioned viewing building is worth its weight in, well, concrete and reinforced glass. ஓகே அப்போமா இங்கே வேற இருக்கு தி ஜுராசிக் பார்க். Ladies and gentlemen, we have added a new viewing gallery இன்னொன்று வேறையா? ready for you to observe our magnificent animals. பார்த்தே போடு. ஓகே பார்த்து போட்டாச்சு. Hey, did our reconnecting successfully. நல்லா வைக்கிங்கப்பா நெட்டு. நெட்டெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. யூடியூப்காரன் தான் ஏதோ பண்ணுறான், என்கிட்ட எனக்கு தெரியும். யூடியூப்காரன் தான் ஏதோ பண்ணுறான். During most of your tour, the appropriate information will be automatically selected and displayed for you. Simply touch the area of the screen displaying the appropriate icon. இதை கூப்பிட்ருக்கானுங்க, போயிட்டு வரும். வெயிட் பண்ணுங்க, மேலே போய் பார்த்துக்கலாம். ப்ரோசீட். வாவ், விற்றுருவோம். விற்றுட்டு இதை ஆட் பண்ணுவோம். அசைன் டாஸ்க்கு. ஐயோ ஏன்னா ஹாய் கா. While we're laying the foundation of the project, let's build a hatchery too. Can't breed dinosaurs without hatching a few eggs, right? ஏதோ ஆட் பண்ண. வாவ், முட்டை 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 ஹேட்சி. இன்று முதல் ஹேட்சி. என்னடா ஹேட்சி வரான். ஹேட்சி இது நல்ல ஹேட்சி. தானே சின்னதா. இது ரேப்டர் இதோடது மாதிரி இருக்கு. இது ஓகே, இது ஒரு மெத்தடா இருக்கு. அப்புறம் இது ஒரு சாப்பிட்டேன்க்கா. நீங்க சாப்பிட்டாச்சா? சாப்பிட்டு ரெடியாக உட்காந்துறீங்க. அப்போ இன்னும் எல்லாம் டீரெக்ஸ் வச்சா கொஞ்சம் கெத்தாக இருக்கும். இவனுங்க பால் ஊட்டிக்கெலாம் இதே போதும், சின்ன பயில்கள். ஓகே. Now that you can exert more control over embryonic hormones, it's time to synthesize your first male Maiasaura. Just think, generations of dinosaurs engineered to be female, and now we're purposely unshackling them. Incredible. If I may, I can only hope that all the consequences of this are being considered. I know they're not, of course, but, you know, I do love to hope. We are considering every outcome in this research. Your concern is understandable, but unfounded. Unfounded? Jeez, what a thing to say. My concern has a rock-solid foundation of experience. You know, I've seen profits put before science. I've seen rapid progress, and the excitement around that eclipse any caution. Yes, I misspoke. Your experience is evident, but we are not Biosyn, Doctor. We are not InGen. Try to see this work with fresh eyes, optimistic eyes. Well, I'm very optimistic, so let's keep on going. Okay, let's incubate those eggs. You've gotta love the hatchery, right? Amazing building.
Life literally develops inside it. ஒன்று மட்டும் மேலே வச்சுக்கிறோம். அவனுங்க என்ன கேட்டிருக்கானுங்கன்னு தெரில. பார்ப்போம், கொடுப்போம். பாட்டோடு 5 பேர் வேலை பார்க்கணும். Oh, hello there, history. Repeating yourself, I see. Hey, tell me, ஒரு மேல did 2 meddling ஃபீமேல் in வருது. nature work out well the first time? வரட்டும் ரிலீஸ் செய். All right, ready when you are. வாவ், கெத்தாரானுங்க. மேல் மட்டும் கலரா இருக்கும். Synthesis. It never gets any less magical, does it? Those are some beautiful animals. And note how the male and female Maiasaura have different patterns too. வேற மாதிரி இருக்குங்க. Dimorphism in prehistoric animals. And given how rare males are in the wild, I suspect we still have so much to discover. Yes, indeed. And this is just the start. So, let's get those Maiasaura comfortable. எவன் போறான் அதுக்கு? அவன் தான் எடுக்கிறான். நம்ம ஓட்டோம். ஒட்டை அச்சு ஒட்டை. விளையாடு. கேட்டு இருந்தா இருக்கு. கேட்டு ஓப்பன். பார்த்துக்கிறேன். செக்கிங் புட்டுதான் விட்டுருங்க. அண்ணன் வெளியே போயிரு. ஓடாதீங்க. இந்த பக்கம் வராதிங்க. அதான் கேட்டு இருக்கு. வரக்கூடாது. கேட்டுக்கு மட்டும் வரக்கூடாது. நீங்க நல்லா திரும்பி உள்ள போற. இப்போ போஸ்ட்டுக்கு போற திரும்பி வராங்க. என்ன மிஸ் பண்றான்? வாட்டர் கம்மியாக இருக்காங்க. வாட்டர் நல்லா குடிக்கணும். Okay, now we need to check our Maiasaura's breeding potential and compatibility. ஒரு மலை மாதிரி அமைப்போமா? ஏன் மேலே ஏறாதரா? மேலே ஏறான் பாருங்க. மேலே கிரவுண்டா? எவ்வளோ இருக்குது? அதை விட்டுட்டு எதோ தெரியுங்க. நீங்கள் வாட்டர் ஃபால் மட்டும் எப்படி வைக்கணும் பார்த்துக்கிறாங்க. கற்றுக்கிட்டா கொஞ்சம். ஆனால் ராக் வைக்கணும். மலை ஏற்றி வைப்போம். ஏன்னா ஏறிச்சு இப்படி வருவானுங்க. கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கும். நல்லா தான் இருக்கும். மேலு ஃபீமேல்னு காட்டுதுங்க. You have ways of assessing their breeding capabilities, breeding their fertility. Oh, yes. There are chemical markers, but honestly, you can tell everything you need to just by observing the dinosaurs closely. Interesting. இதெல்லாம் ரெட்டா இருக்கானுங்க. இது Can you மட்டும் tell with எனக்கு humans too? அது ஒன்றும் ஓகேவா இருக்கு. Charge here, but do I actually have to answer that? No, you do not.
Eventually you do plan to have reading in your reading program, right? Yes, we do. But dinosaurs need an appropriate nest first. Replicating the natural conditions these animals need is what sets this research apart. Aha! Artificially replicating nature. No doubt this will go completely according to plan, as it always does. இருங்க மணல்ல வந்து முட்டை போட போகுது. நெஸ்டிங் வந்து மேலே வைப்போம். இதில் முட்டை போடுற மாதிரி இங்கே வைப்போம். இங்கே வச்சா கரெக்டாக இருக்கும். வச்சிரும். ஓகே, பக்காவாக முடிச்சு. The conditions are right and the dinosaurs are happy. Now all we can do is wait. Hey, hope I didn't miss the main attraction. Oh, no, hello. Are you with the Ding Group? Oh, no. Where are my manners? I'm Isaac Clement. Great to meet you. I do a lot of work with the entertainment sector, and they are very interested in this project of yours. Juveniles will be huge crowds after all, so I have to see this for myself. But it's all good. I'll be patient. Hey, patience. That's a refreshing thing to see. You know, if only those folks that preceded you had waited longer and planned more, maybe decided not to play with the genetic foundations of life with all the grace of a kid baking a cake for the first time. And by that I mean, you got to admire their ambition, but my God, the mess. டைம்டா முட்டே இல்லைங்க, முட்டை வச்சு வச்சுருந்தாங்க. இதுதான் போய் வைக்கும்னு நினைக்கிறேன். முட்டை போடுமா போய். இதான் போகுதுன்னு நினைக்கிறாங்க. பார்ப்போம் என்ன பண்ணுதுன்னு. இதுதான் போகுது. முட்டி படம் போய் முட்டி விடு. தான் போகுது. நம்ம போய் பார்ப்போம் என்னதான் ஆகுதுன்னு. என்ன சொல்கிறீங்க? போய் பார்த்தா தான் தெரியும் என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரியல. இங்கே தான் வருது. முட்டை போட வருது. இங்கே தான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். வராங்க அக்கா வராங்க. என்ன பண்ணுவோம் வந்து வச்சுட்டு போயிருந்தோம். என்ன பண்ணுதுங்க? It worked. We got eggs. See, you take care of the dinosaurs and they do what comes naturally. I can't wait for what comes next. This seems like a good chance to talk about contracts. They're jobs you can pick up on the side to build your reputation with the industry sectors and bring in a little extra cash while you're at it. Here, let's get you started with one now. Collect fossil, அப்புறம் discovery research medium help. வச்சுங்க முட்டி வச்சுங்க. இதில் ஏதாவது
Apa semua? Chicken இவனுங்கெல்லாம் அப்புறம் 4 நிமிஷம் எடுப்பானுங்களா? அடப்பாவிகளா, இது தெரியாம போச்சுடா. தென் ரெண்டும் ஒரு மாதிரியா ஒட்டு காப்பிங்க. என்னடா அது? கொலாப்ஸ் பண்ணிட்டு போறானுங்க 3 பேரு. என்னடா அது? ஒருத்தனுக்குள்ள ஒருத்தன் இந்த மாதிரி போறானுங்க. இவனுங்களை பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்கெல்டன் மாதிரியே இருக்கானுங்க. ஸ்கெல்டன் எப்படி இருக்கும் அது மாதிரியே இருக்கானுங்க. குட்டி டைனோசர் வரப்போகுது இந்த இடத்துக்கு. இன்னும் 15 செகண்ட். 14, 13, 14, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. வந்துட்டான். மொட்டையிலேருந்து ஒருத்தன் வந்துட்டான். வந்துட்டாங்க. குட்டியோண்டா இருக்காங்க. Juvenile dinosaurs created the old-fashioned way. Wow. How far they've come. No longer man-made assets that test the limits of what science can or should do, but animals. Naturally bred animals. Wow, fascinating. So fascinating and possibly cataclysmic. I'm wildly curious to find out. My word, you actually did it. By recreating natural conditions, no less. This could be just the thing to give dinosaurs a foothold in challenging environments. Wow. I feel like I'm staring at history in the making, and it is adorable. I think we all need to share this, but I bet people are going to want proof. Can we grab some pictures? Full disclosure, I've already named them Cabot Jr., so make sure you get their best side. But let's be honest, that's any side, right? Go. அது என்ன பண்ணுமா? ஒரு வரான். டேய் என்னடா ஆச்சு? டேக் ரேஞ்சர் டீம். ஓ ரேஞ்சர் டீம் வாங்க டேக் ஃபோட்டோ எடுக்கலாம். வாங்க ஃபோட்டோ எடுப்போம். வாங்க அதில் எஃப் What a photo! Oh, I'm printing out a copy of that one for my wallet. They grow up so fast. We need to make sure that our guests have a good view of these little miracles too. Ah, yes, the 3 most important days in any life. The day you're born, the day you die, and the day the viewing gallery opens.
Okay. Ladies and gentlemen, we have added a new viewing gallery. Enggak வித்துட்டு வரேன். எத்தனை Uh-oh. The juvenile is unwell. That's the trouble with having an undeveloped immune system, I guess. Good Lord, it's Cabot Jr. We've barely had any time together. You've got to do something, Doc. It doesn't seem serious to my eyes, but it does need investigating. We'll need a paleomedical facility to do so. You can choose an MVU team and ride alongside them, or give them a task to diagnose whatever is ailing that juvenile. Let's find out what's wrong as soon as possible. Trolley. What a place, same task. कुटिया पे क्या करते हैं? Photo. All right, we've done the scan. So, what's wrong with my prehistoric little ray of sunshine? Today, I'm going to Okay. என்ன பண்ணோம் இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்? research. As I suspected, not a pleasant illness, but not untreatable either. Have your scientists research the cure, then use an MVU team to deliver that cure via DART. Sounds like a plan. I just hope that Cabot Jr. is better with needles than I am. Okay, great. That's the research complete. Now, let's get that dinosaur cured. Assign an MVU team to a nearby ranger post at Stat. Patrolling MVU teams will automatically scan and diagnose minor issues. Major issues? Well, those will call for a trip to a paleomedical facility. வேற ஏதோ காணாத கண்டாத மாதிரி வர்றானுங்க. தொங்குவலா ஏத்து தந்துக்கு வண்டி மாதிக்கிறாங்க. ஓகே இவனை அசைன் பண்ணணும். You've done it! Huh. You know, I was worried there for a second, but Cabot Jr. is completely cured. Needless to say, thank you. Really, thank you for taking care of them. ரெண்டு சேர்த்து பண்ணுவானுங்களாடா? ஆஹா
Wait a second. You're kidding. Is that Bob? Oh, how I have missed that man. We worked together for years, Finch. My name is George, but Lambert's fine. Dr. Dua told me about Din, and about the juveniles. She suggested the security sector should advise. A perfect time for you to join us, Mr. Lambert. It seems that the situation at our Montana site has changed. The velociraptors are moving closer. Oh, the carnivores have noticed the human buffet that we've graciously set up for them. What a surprise. Yes, well, we need to return there immediately and handle the situation. எமர்ஜென்சியா இதாகிடுச்சு போல். அந்த இடத்துல ஏதோ பண்ணிட்டானுங்க. ஓடி முடிச்சிட்டானுங்க அந்த இடத்துக்கு. ஏய் ராப்டர் வந்துட்டான்யா. வந்துட்டான். Everyone, the velociraptors. What are they doing? The inevitable, their biological imperative. You know, they're gonna die. High alert, people. Finch, it's time to prove that Din cares about security. Right. The guests and me need somewhere to hide. Build an emergency shelter. A fine-looking hidey hole there. And now open up the shelter to put out the alert. Raptors can be a tricky target on the best of days, so I suggest letting the pros do their thing. Give the capture team the task to tranquilize those dinosaurs and put a stop to the rampage. What a Mr. Right. Those dinosaurs won't be waking up anytime soon, but we better have an enclosure ready for when they do. We do have a half-built enclosure on site that'll probably do the job, if you can, you know, finish it up. We should power those fences with a generator. If an animal tries to escape, it could hurt itself or even your guests. A light shock, however, will act as a gentle deterrent. Yeah, listen, you can call me paranoid or, more accurately, justifiably nervous, but I'm telling you, those generators tend to run out of juice at the very worst of times. Don't we all? But no, I don't want dinosaurs getting out either. Worth making sure that the generators are in range of a maintenance post so our maintenance team can keep an eye on them. When the enclosure is ready, give the order to transport those sleeping meat eaters into it. I'll leave it in your capable hands, okay? Take as long as you need, but not too long. Even sleeping carnivores make me nervous. Good work. Now wait for the delivery to end and confirm they're all enclosed. It's strange, isn't it? Alan and Ellie had a dig site near here, in this scenic patch of Montana's Badlands. You know, they were digging for fossilized dinosaurs, and now you're containing
living, breathing, thinking dinosaurs a mere stone's throw away. Wow, it's really, it's poetic in a vague sort of sense. And deeply terrifying in a more specific sort of sense. Make sure to close any shelters once you've dealt with the threat. After all, guests aren't likely to spend money while they're busy hunkering down. Although a bunker gift shop isn't a bad idea. Huh. Nice job dealing with those raptors. Vicious and intelligent carnivores don't tend to mix well with guests. Vicious and intelligent they may be, but those velociraptors deserve as much support as any other dinosaur. A feeder that gives them an outlet for their hunting instinct would be particularly beneficial. Better the goats than us, is what you mean to say. இது போதும். இங்கே வியூ வச்சானா கரெக்டாக இருக்கும். வியூ பாயிண்ட் இங்கே வச்சானா கரெக்டாக இருக்கும். இது வைக்கணும். போட்டு அசைன் பண்ணிடணும். ஒன்று வேறு மொத்தமாக ஆகணும். அப்போ நீ அசைன் பண்ண மாட்டீங்க. ஓ ஜீப்பா, ஓகே ஓகே. ஐ தம்பி என்ன இருக்கியா? கொடுக்கணுண்ணே, கொடுக்கணும். பிடிச்சிட்டானுங்களா? அதான் குளியலை போடுறானுங்க தண்ணிக்குள்ள. அங்கே இருக்கான். பண்ணி பச்சை வந்து நான் வரட்டேன். ஒருத்தன் இங்கே ஒருத்தர் இருக்கான். இங்கே 3 பேர் ஒருத்தர். அது செஞ்சு நீ பேசுற என்ன நீ அனட்டஸ் கொடுத்தேன் பண்ணலையா நீ? பிளேஸ் லிவிங் வேணுமாப்பா? ஓகே, ஐ காட் இட். ஹாய் வினித், வாருங்கள். வெல்கம் ப்ரோ. என்னங்கண்ணா ஆடு எங்கே ஓடுதோ? ஆடு ஓடுது. அண்ணனும் நோக்குவார், ஆடும் ஓடும். என்ன ஆடு வேணாமா? ஆடு. ஆமாம் ப்ரோ, டைனோசர் கேம் தான் ப்ரோ. டைனோசரே தான். ஆடு ஆடு. ஓகே, என்ன வேணுமா இருக்கு? போட்டு ஃபாரஸ்ட்டை போட்டு. அப்புறம் தண்ணி வசதிலாம் ஓகேவா? வாட்டர் வேணுமா? வாட்டர். Now that they're enclosed, those raptors will actually be boosting the site's appeal. And more appeal means more guests, so it's good news in my book. Guests will actually need to be able to see the raptors to be impressed by them, but that's why we build viewing galleries, right? Right. Dinosaur appeal is great, but dinosaur visibility is what will actually sell tickets.
Improving visibility with attractions like the viewing gallery is an important step if we actually want to make a profit here. And you do want to make a profit, right? ஐயோ ஃபுட்டு வேறு எடுத்து விட்டேனே. ஐயோ இது கேட்டு அவசர கொடுக்குங்க. நான் மாற்றி கொடுத்தாங்க ஃபுட்டுங்க. சரி வியூவிங் பாயிண்ட் பண்ணி என்ன பார்த்தா பார்த்துக்கலாம். இது சும்மா குத்து பார்த்தேங்க. இது என்ன கான்செப்ட்னு நான் உள்ள வியூவா என்ன கான்செப்ட்னு பார்க்குறேன். இப்படி வச்சா நான் அது உள்ளே போய் பார்ப்பாங்களா? ஓஹோ வணக்கம் வணக்கம். கம்யூனிட்டி கிரியேஷன் ஆட பிடிச்சிட்டான். அப்புறம் என்ன வைக்கலாம்? இது வந்து ராப்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டிருக்கு. ஆனால் என்ன மாதிரி வியூ வரும்னு தெரில. வச்சதில்லை. பெஞ்சை உடைச்சிட்டான். உடைச்சுட்டான். பெஞ்சை உடைச்சி விட்டான். ஐயா ஐயோ வெளியே வரானுங்க. டே வரான்டா. ஊசியை போடுறா. வரிசையாக வரானுங்க. பிளான் போட்டு அப்படியே வரானுங்க. பெஞ்சை உடச்சிட்டானுங்களாம். அப்படியே வரானுங்க. வரிசையாக ஒருத்தனா ஆகாது. ஊசி போகிற டக்குன்னு அவனுக்கு போட்டுற போகிறானுங்க. ஐயோ சுடு ஸ்லோ மோஷனாக போதே. தப்பு அந்த தேவையில்லாத வச்சுட்டு போட்டுறேன். போட்டு தகவல் சொல்லு. செத்துட்டான். வெளியவே செத்து போட்டான். Ladies and gentlemen, we have added a new viewing gallery, ready for you to observe. Collecting asset. Heading to pick up the asset. வரடா வண்டியதா. எடுப்போம் பரப்போம். ஐயோ நம்ம அதுக்கு மேலே குறையுது. மக்கள் வெளியிடுங்க. வெள்ளன் பயம் பூரா ரெப்பார் சரி ரிப்பேரே போடு.
I'd rather like to revisit our Corythosaurus. They needed males in the herd to thrive, and thanks to Dr. Baldera, that's exactly what we can provide them with. We just need enough genome to begin synthesis. We will need an expedition center to organize gathering the appropriate genetic material. Then, once we have processed the fossils in the science center, we can synthesize the males in a hatchery. அதான் கம்ஃபர்டபுள் இல்லையா? அரே பாய், என்ன பாய் நீ பண்ண? அடா இப்போதான்டா இறங்குனேன். ஐயோ ஐயோ இங்கே போடுங்கோ. பை ப்ரோ என்னன்னா வரலாம் வாருங்க. ஏன்னா கம்ஃபர்டன்ட்டு என்ன சாவடிக்கிறாங்க. Check the operation. Transit has commenced. Asset transportation. என்னத்தை உள்ள விடணுமா? கிட்ட கட்ட சொல்றானுங்க. போட்டாச்சு, கட்டிட்டோம். கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆப்ரேஷன் சென்டர், எக்ஸ்பெக்டேஷன் சென்டர் அங்கே தான். ஹேண்ட் ஃபுட் பிரிண்ட் போட்டோம். போட்டோம். அப்புறம் இன்க்ரீஸு என்னத்த இன்க்ரீஸ் மேல் அடட்டா. அதான் அது பேர் கொரப்போசாரஸ். எக்ஸ்பெக்டேஷன் சென்டர் வச்சு கொரப்போசாரஸ் எங்கே இருக்கான்? இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஸ்கில்லா? அப்போ சயின்டிஸ்ட் லேபு கட்டணும். சயின்ஸ் லேப் எங்கே? சயின்ஸ் லேப் science lab, the operation top center இருக்கு. ஓ சயின்ஸ் நான் இங்கேருந்து எப்படி அதை கண்டுபிடிப்பேன்? அப்போ எங்கே போகணும் தெரியுமா? மேப்பில் அந்த இடத்துக்கு போகணும். வேர்ல்டு மேப்பில் அங்கே போயிட்டு முட்டையை எட்டு வரணும்.
முட்டையை கூப்பிட்டு அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும். அது வந்து எதிரே பண்ணுவோமே க்ளோஸிலாம் அது என்னது ரொம்ப மொத்தம் இதில் தான் வைக்கணும். அது எங்கடா அதை இதான் இருக்கானுங்க அவனுங்க காணோம். வராது. அதை எப்படி தான் கண்டுபிடிக்கிறது? ஓகே, அங்கே தான் போகணும். இங்கே என்னன்னு பார்ப்போம். இங்கே தான் போட்டிருக்கணும். இங்கே நட்டு சயின்டிஸ்டே இல்லையா? ஓ, சயின்டிஸ்டே இல்லைங்க. இவரை போடு. அப்பிரம் இவரை ஒன்று போட்டு வை. காசு அடியில் இருந்தாலும் ஆள் தேவை தான். இவங்களையும் போட்டு வைப்போம். இவரையும் போட்டு வைப்போம். இன்னும் ஒன்று மட்டும் ஒன்று இருக்கிறது. இவங்க எல்லாத்துலேயும் ஒன்றாக இருக்கிறார்கள். இவங்களை யூஸ் பண்ணி பேண்டிங். அது பேரே இல்லைங்க இங்கே. அதுதான் வேணுன்றானுங்க அவனுங்க. ஓகேவா? அது பேரே இல்லை, அதுதான் வேணுன்றான். அதை நான் எங்கே போய் கண்டுபிடிச்சேன்? இல்லை, டோட்டலாக எல்லா இடத்துலையும் இதான் வருகிறது. இது இது வேற டைப்ராசாரஸ் இருக்கு. அமைச்சர் என்னது கயட்டோசாரஸ் அப்படிங்கிறாங்க. ஸ்க்ரோலில் this only having not having பெரமண்டோசாரஸ் இந்த மாதிரி இல்லை. நாங்களாடா இன்க்ரீஸ் பண்ண மாட்டோன்றோம். வரலையடா.
இது எங்க இருக்குன்னு அது சொல்றேன் நான் இருக்கிறேன். எங்க இருக்காது சொல்லுங்க. நான் வரலையா இல்லை என்ன கான்செப்ட்னு தெரியல. The Elemento Forest. போயிட்டு வரட்டும். அதே காணோம் அந்த இதை. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இப்போ போயிட்டு இதில் போயிட்டு ரிசர்ச்லாம் மேடு வேணும். நான் மேடு இருக்கு. இதை தான் காமிச்சிச்சு. இதெல்லாம் காமிச்சிச்சு. ஓகே சேவ் பண்ணிட்டு ஓகே பாய் கைஸ், எல்லாருக்கும் பாய். நம்ம அப்படியே எண்டு பண்ணிக்கலாம். நாளை மீண்டும் சந்திப்போம். ஓகேவா? நாளைக்கு வேறு டைனோசர் ரெடி பண்ணோம் கான்செப்ட்டு. பார்ப்போம் எப்படின்னு. எல்லாருக்கும் பாய். Love you guys. Bye bye. Thank you for supporting. Thank you. Bye. Okay, bye guys. Bye 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 bye. Thank you for supporting. Kisha bro, irkya bro. Bye bro, bye bro. Thank you for supporting. நாளைக்கு வருகிறேன். நாளை சந்திப்போம்.